major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19 that many of you have talked about and its implications on businesses, as well as the Russia-Ukraine war. Notwithstanding these global challenges, our government over the last 7 years has created 2.1 million jobs. This is the highest number of jobs created by any government since the Fourth Republic, and probably since independence over this period. No government in the Fourth Republic has created this number of jobs in this period. Notwithstanding, and all of this is under very trying circumstances since 2020. And you can imagine if that global economic environment were benign, not facing all of these shocks, you can see that we would have even done more than the 2.1. Conveniently shut its eyes to an express statutory provision that the OSP has the mandate to publish detected acts of corruption, and that was exactly what the OSP had done in the report. I wish it had ended there, but worse. The judge then proceeded to prohibit the OSP from further investigating the affected persons. Members of the press, the judge fell into the grievous fault of what he accused the OSP of by outlandishly going beyond his jurisdiction with a purported clothing of the affected persons with immunity from investigation and hence immunity from prosecution. Members of the press, the duty and mandate of the courts is to apply and enforce the laws of the Republic, and not to grant persons immunity from criminal investigations and prosecution. In the unlikely event of MPP, somehow, after Akufo-Addo had run his term, he, Mahmoud Bawumia, will be made a candidate of the MPP. Are you dreaming, Mahmoud Bawumia? Are you dreaming? You don't know the party in which you are. You don't understand that if you are not an Ashanti or Nachim, you have no chance. Sometimes I feel sad when I see some of our northern brothers running around and also doing this. They will use you and dump you. Ezu, I want to live to see the day. You let anything happen today, and let our brother Bawumia say he's standing for president in MPP. They will never give it to him, I can assure you. When the misfortune hit us, and our father, Professor Mills, passed away, the Constitution said that the Vice President should take over. I did. But then we're close to an election. If it was another party, they would have insisted that there should be a Congress. And in that Congress, I would have been contested. And they would have given the leadership to somebody else. But when it happened, the NDC's National Executive Committee called a meeting and said, no, there will be no Congress. We are passing a resolution. John Mahama is the Vice President. We are going to support him to lead us into this election. And we went into the election, and God gave victory to us. And so I'm proud to be a member of the NDC. Maskolo lokaci ya kai muka muku shirin na ma'auni. Akan wannan shirin muna aunawa ne batutuwa da suka kunshi siyasa. Shirin muna kawo muku ne ranar Laraba da karfe 8 da yamma. Haka din muke yi kuma ranar Juma'a da karfe 8 da yamma. Akan wannan shirin muna kawo wakilan jami'ar siyasa ne. Mu zo mu tattauna akan zatuttuka da suka kunshi siyasa a nan kasar Ghana. Ni mai gabatarwa sunana
Malam Fari. Baina TV muna da dandamali masu yawa da za ku yi amfani da su. Za ku yi amfani da Facebook idan kuna son ku kalli shiri da dama da muke kawo muku akan wannan dandali. Haka din za ku yi amfani da YouTube muna kai, idan ka je ka nemi Baina TV za ka same mu ka subscribe. Idan ka subscribe kowane irin shiri muke yi akan wannan dandali kai sai za ka same shi kai kuma ka kalli. Haka din za ka bi mu kan sauran shafuka na sada zumunta. Muna kan X, that's the name, X. Muna kan Instagram. Duk idan ka je ka nemi Baina TV za ka same mu. Kullum ina tuna muku Baina TV babu wani station television a nan kasar Ghana da ake gabatar da shiri da dama a cikin yaren Hausa, kuma ana yin shi ne ma al'umman musulmai da ya kai wannan station. Haka din ma wannan shirinmu na ma'auni baka samun shi ko ina sai dai kan wannan dandali. Yau wani irin batutuwa za mu duba, insha Allahu. Mun san cewa kamar shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya tahi gidan majalisa inda ya je ya gabatar da jawabinsa na kasa, yanayi da kasan ke ciki na karshe. Wannan shine na karshe da ya je ya yi a dukkanin al'amura da suka taso bayan wannan ya sunan shi jawabi da ya je bayar da ake kira a turance State of the Nations Address. Za mu zo mu tattauna ne a kan nan, na shiga ciki insha Allah mu gani wani irin abubuwa masu muhimmanci shugaban kasa jiya da ya samu dama ya tayi gidan majalisa ya je ya faɗa. Haka in tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama, but even before that LGBTQ plus mun san shi kudiri da wasu al'umman kasan Ghana kuma suka kasance 'yan majalisa ne ɗaya 8 ko 9 ne suka tahi da shi gidan majalisa suka sponsor wanda ake kira private member bill na neman a kafa sabuwar doka da zai hana aikace-aikacen waɗanda suke luwadi a kasan nan. Yau babban gidan majalisa an wato pass an zartar da wannan kudiri, an mai da shi doka. Mun shiga ciki insha Allah mu ga yanda wannan magana kuma ya kasance. So shugaban kasa John Dramani Mahama wai a gaya ma Bawumia ya bar kofin shi. Wai Bawumia na nan yana ta copy wai ko menene NDC suka kawo, ko wani policy NDC suka kawo shi Bawumia ya zo ya copy. Ko wani abu suka ce za su yi shi Bawumia ya copy. Ko wani abu suka ce za su yi shi Bawumia ya copy. Wai a gaya ma Bawumia ya bar copy da yake yi. A cikin ma shi State of the Nations Address din da so shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya je ya gabatar a gidan majalisa. Bayan da ya yi mun samu wato Ato Forson wanda ke jagorantar minority a parliament, shi kuma ya yi magana bayan da shugaban kasa ya yi nasa magana. Aka mayar dandali aka ba su shi shugaban majority da minority in ji shi Akufo-Addo ya sani fa ababen da ya zo ya yi yanzu aka ya saka wannan kasa cikin babban matsala. Abin muna fuskantar kalubale, tattalin arzikin mu ya tabarbare. Wai ya sani fa barin shi mulki mutanen Ghana ba za a yi kewan shi ba, domin a matsayin shi shugaban kasa ya kama mutanen Ghana fitina ne da zahi. Insha Allah akan wannan dandali nan gaba wakilan jam'iyyar siyasa za su zo su kasance da ni mu tattauna akan wannan batutuwa. But then as for the State of the Nations Address, mun shiga cikin mu gano jiya da shugaban kasa ya tayi gidan majalisa mai yaje ya faɗa. Kuna kallon Baina TV, sunan shirin ma'auni, suna na Malam Fari. Dan zagayo idan na dawo in ci gaba da kawo muku shirin. The country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who
Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. Oh, who go say the truth? We are them go so confused the call. Now by area why no baby. We are them go so confused the call. One guy's oh yeah why no baby. Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, he need it to see what I see so. Na your friend on a na come asem. Onipa bi obeka na sembia. So antu ankwa obechu etu. Everybody was afraid. And until Nanantuma caught it ajanai. Once na board dumping one anachi. But who go tell the truth? Nanai or say now Masukalo sannumu da dawowa bayan wannan gajeren hutu da muka tafi yanzu dai shiga cikin various topics da na sanar da ku na farko da mu fara ne da shi State of the Nations address da su shugaban kasa na Nadu Danko Akufo-Addo ya tayi gidan majalisa ya je ya gabatar na ce wannan shine nasa jawabi na kasa na karshe mun san he is in his final year shekaran gaza mu je mu yi zabe mu zabi sabon shugaban kasa da zai soma aikinsa 2025 that is 2025 watan Janairu ranar 7 zai soma aikinsa ana sa rai ma wannan State of the Nations address din da ya bayar inda ya zo kuma ya zo gidan majalisa ya zo ya gabatar da irin abu haka sai dai maybe kusan karshen wannan shekara bayan an je zabe an zabi sabon shugaban kasa ko kuwa ma a cikin next year farawan wannan shekara gabanin dai a zo a mayar mulki a ba sabon shugaban kasa da aka yi zabe aka wato shi fidda shi a matsayin shugaban kasan Ghana. Shugaba dai yayi jawabi mai tsawo sosai. Yayi jawabi na sama da sa'a wato more than 1 hour ya saya kan kafan shi. Yayi jawabi inda yake nuna wa mutanen Ghana yanayi da kasan nan ke ciki tunda ya dauki wato karagar mulki a 2017 har zuwa wannan shekara da muke ciki shekaransa na ƙarshe na mulki a kamun dai ya mayar mulki ya ba wanda mutanen Ghana za su dace a kansa zabe da za a yi 2024 abubuwa ɗewa dai ya yi magana a kai wanda ya shafi hali da watun al'ummar kasa ke ciki ta huskan tsaro ya yi magana kwarai da gaske ta huskan tsaro inda ya duba yake magana cewa kamar idan ka zo sub-Saharan African ga especially West Africa kaga ana kunan ana tashi-tashin hankula da dama wai yan ta'ada ma sun tashi suna kai hari a kan wasu kasashe wai amma ka zo nan kasan Ghana bamu da wannan matsala ya ce amma matsala da muke da shi nan kasan Ghana shine matsala da ya kunshi wato chieftaincy disputes ya yi batun boko inda kaje ana fadaci da dama da ake wurin. So let's listen to exactly what the president said yesterday with regards to security. Africa is under threat of terrorism and violent extremism, rapidly spreading southwards from the Sahel to coastal West Africa. We can no longer take the territorial integrity of our countries for granted. Indeed, many of our neighbors have already fallen victim and lost large portions of their territories to extremist groups.
And Ghana, by the grace of the Almighty, is the only coastal state along the Gulf of Guinea that has so far not recorded a terrorist attack. South Africa. Ya ce ya mai da hankali a kan rikice-rikice na cikin gida, wato internal conflict, bayan da ya nuna cewa kamar ka zo nan sub-Saharan Africa ga especially West Africa, security situation is volatile. But then in ya zo kasar Ghana, shi shugaban kasa zai mai da hankali a kan rikice-rikice na cikin gida ne. Ya yi magana game da rikice-rikicen sarakuna da ke da yiwuwan haifar da babban matsala a kasar gabanin wato elections da za mu je mu yi 2024. So many chieftaincy and land disputes around the country, which tend to be breeding grounds for internal tensions and destabilization. Mr. Speaker, I must make special mention of the troubles in Boko, that we continue to have so many chieftaincy and land disputes around the country, which tend to be breeding grounds for internal tensions and destabilization. Now, Speaker, da ya yi batun shi na Bukun ya kare, yanzu kuma ya zo ya nuna nashi da tabbacin nasa gwamnati na kare wannan zaman lafiya da muke yi a nan kasar Ghana, da kuma martaba na namu demokradiyya, da idan ka zo kasan Africa kowa na batun Ghana, kowa na batun Ghana, wai ko da yake ka zo nan akwai rikice-rikice dai da dama, amma za ya mayar hankali kan zabe da za a yi 2024 tare da kokarin electoral commission a kare namu demokradiyya da martabansa. a lot of the responsibility lies on the Electoral Commission to put the organization in place that will ensure that we have credible elections. Government is doing its part to make the work of the Electoral Commission go smoothly. A lot of responsibility lies on the political parties as well, and I hope that the parties recognize that their credibility is also on the line. Now, ya nuna cewa kaman the responsibility lies on the political parties. Ko da yake Electoral Commission da gwamnati sun yi nasu, amma the responsibility of making sure kaman Ghana zaman lafiya da muke ciki da martaba na demokradiyyar mu mun ci gaba da yin haka, wai duk alhakin shi na kan jam'iyyar siyasa ne. Domin su ne idan an yi zabe an kare, shewan ya je ya fita ko da yake bai da evidence ya fita ya je ya ce an sata shi, mutane su house titi aje ana ta dai abin da bai dace ba, kamun a gano kaman ƙarya yake yi an yi bata, wai irin waɗannan abubuwa ke kawo. Amma shi gwamnatinsa za ya tabbatar da cewa kaman an yi zaben kuma an yi shi wanda ya cancaci a mayar karagar mulki a bashi, a doki a bashi, kuma duka tare da taimakon Electoral Commission wanda dokan kasa ya doki wannan dama na organized election yasa annunsu. Now, away from the security issues and the elections 2024, shugaban kasa ya ci gaba da magana inda ya nuna cewa kaman nasa babban lawyer Attorney General wai mutanen Ghana a mai tabe, wani irin tabe za mai, wai a mai tabe domin a kokarinsa ya save ma wannan kasa kudi sama da 10 trillion Ghana cedis. 10 trillion Ghana cedis. Wasu sun ce shugaban kasa ya wanga magana ba da wani evidence ba, amma cikin maganganun shi ya nuna cewa kaman akwai evidence. The evidence is there. Lokacin da ya wanga magana, she yan minority suka ce shugaban kasa 10 trillion, she ce akwai evidence. Wai judgment debt da dama da ya tafi kotu da lauye wuyan Ghana a bar Ghana mu biya waɗannan kudade, ya je sabida shi ƙwararre ne, ya san aikin da yake yi, ya je ya protect the purse, the public purse,
by making sure that ya gabatar da waɗannan cases a court, Ghana ya save muna 10 trillion Ghana cedis. Now let's listen to the president. The Attorney General has continued in a very effective manner the tradition under this administration of contesting every single litigation against the state, and has avoided the numerous judgment debts that used to be given against the state. The Office of the Attorney General, as a result, has saved the country over 10 trillion Ghana cedis. All the evidence is there. All the evidence is there. Well, shugaban kasa dai yana bada tabbacin sauyi da aka yi na watun ministan kudi, finance minister, inda ya ce zai daidaita tattalin arzikin kasan nan. Na a cewansa mun yi tuntube, wai kasan Ghana mun yi tuntube, amma za mu tashi, in ji shugaban kasa, wai amma za mu tashi, kuma mun yi rauni amma za mu samu warkarwa, inda yake gaya wa mutanen Ghana cewa kama an saki finance minister, yanzu dai cikin yanda muke yanayi da muke cikin nan dai kasan Ghana za mu farfado an yamariciya, especially when it comes to tattalin arzikin kasa. Mr. Speaker, we stumbled, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off. And now we face tomorrow with confidence. Mr. Speaker, we stumbled, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off. And now we face tomorrow with confidence. Mr. Speaker, we stumbled, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. Now, bayan da shugaban kasa ya kare nasa jawabi, majority leader watun shi mai jagorantan masu rinjaye a gidan majalisa, shi kuma ya tofa albarkacin bakin shi. He is providing and the future which is assured. Mr. Speaker, we are, by the practice of this House, ready to debate Mr. President's message. Considering the situation we find ourselves as a country, Mr. Speaker, we are ready to debate this message now. However, Mr. Speaker, as has been the practice, members would want to prepare. And I noticed that the minority leader was jotting down a lot of notes. I need to remind him that I have with me the 2014, 2013, and the 2016 State of the Nation Address. And all of these were full of lamentations. So, Mr. Speaker, I don't know what he was actually jotting down. But if it was a debate he was preparing for, Mr. Speaker, I want to assure him that afenyo kenan da aka bashi dama na magana, yace ya gan lokacin da shugaban kasa ke magana, minority leader yana ta zane. Wai idan zanin da kake yi, mu'awara kake son mu yi, debate kake son mu yi, wai ni a shirye muke mu da ku mu yi wannan debate. Domin ni afenyo maki nji asanti wai menye bayra abirwa ejuo, domin ina da watun tarihi State of the Nations Address 2015, 2014, 2016
da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya zo ya yi nan. Wai lamentations ne, shi yasa mu a shirye muke. To bayan da ya yi wannan magana sai aka mayar dandalin aka ba wato shugaban sirarru a gidan majalisa shi Atufosin dai shi magana ɗaya wai cikin maganganu da shugaban kasa ya yi duka bai ji shugaban kasa ya yi batun rashin aiki da ba shi nan a kasan nan, wai bai ji ba, in ji shi wai bai ji wannan magana ba. Mu saurari maganan da Atufosin ya gaya. Mr. Speaker, the Hansard will record me today. Mr. Speaker, the unemployment situation in our country is at a critical point. Yet, we did not hear a word from our president on this matter. Mr. Speaker, out of 33 million population, only 11.3 million are employed. This number includes peasant farmers. Mr. Speaker, the difference between the 33 million and 11.3 million is what I call ninja. No income, no jobs, no assets. I am shocked to the marrow to have noticed that our president, following the recent ministerial reshuffle, has increased the size of his government. Atufosin kenan da magana da shi kuma yi abu daya da shugaban kasa ya daya cikin nashi State of the Nations address ne magana da yayi da ya karfafa matsayin mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia shekaran jiya nan a UPAC lokacin da yake gabatar da nashi manufofi idan aka ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa a matsayin shi na mai rikon tutar jam'iyyar siyasa na New Patriotic Party NPP gabanin zabe da za a yi 2024 inda shugaban kasa ya ce idan za a yi tunawa idan dai mutanen Ghana za mu yi mu ga gaskiya shi shugaban kasa he take full responsibility he takes full responsibility yace a matsayinsa na shugaban kasa as the head of the executive na wannan gwamnati wai dukkan nauyi wai dukkan nauyin abinda aka yi mai kyau ne mara kyau ne wai shi shugaban kasa ya dauki nauyin shi kuma zai rataya kan wuyan shi zai yi haka ne yana buri domin shi a matsayin shi shugaban kasa gwamnatin shi taka rawar gani a sosai. The Constitution, the executive power of the state is vested in the President of the Republic. He or she is the executive. There's no ambiguity about where the buck stops when it comes to responsibility for what happens in the government. It stops with the President. He or she has ultimate responsibility. It would be an unwise president that would pretend to have all the answers and refuse the advice of his officials. But the fact remains that the president holds the executive power. The cabinet, the ministers of state, all act ultimately in an advisory manner. Of course, a member of the government might take an idea, be it generated by the president or the official or a committee, and turn it into a huge success, and the honors will be claimed or shared where public perception falls. But ultimately, the president is responsible, and therefore takes the credit or the blame for whatever happens in his or her government. Shugaban kasa kenan Nana Addo Dankwa Akufo-Addo inda yake magana cewa kamar he takes full responsibility wayanda suke cewa Bawumia na ciki he takes full responsibility wai shugaban kasa da bai da wayo shine wani dai bashi advice dangane da inda yake tafiyar da lamarin kasa ya ce a bai karba wai ma wannan wai I mean beside that ko ya karbi ko bai karbi ba at the end of the day
shi dokan kasa ya doki iko ya sa annun shi na mulkin kasa sabida haka ko menene zai faru a rataya wuyan shi shugaban kasa amma yayi la'akari da nasarori da wato nasa gwamnati ta samu a fannin digitalization. Ya ce yana yabawa mataimakin shugaban kasa kwarai da gaske da nasa hidima da ya yi na daga wannan kasa sama akan sauran kasashe a nan nahiyar Afirka idan ya zo digitalization. Ya ce da ake lissafa kasashe ma da suka taka rawa sosai a wannan fanni, wai kasar Ghana a nan West Africa mu ne na farko. In ka tahi duk Afirka baki daya kasashe da dama muna da yawa, muna nan matsayi na 7. Ya ce sabida haka shi shugaban kasa ba batun digitalization bai kewaya ya duba mataimakinsa Dr. Mahmudu Bawumia ba, inda ya ba shi lakabi Dr. Digitalization. Ya ce sakamakon kokarinsa Ghana, sakamakon kokarin Bawumia da ayyuka na digitalization da ya da gabatar, shi ya bar Ghana muka samu wannan matsayi. Ya lissafa ababa da dama, drone delivery service da Ghana card da muka aka yi yau, da yau inda ka sai wutar lantarki ma ko sakan dare ya kare kana gidanka sai ka sai ba da wani fitina ba. Wai ya ce Dr. Mahmudu Bawumia sabida waɗannan da yanda ya dauka kasan Ghana ta wannan fanni, shi ya ba shi lakabi Dr. Digitalization. Mu saurari shugaban kasa. The last year, during a message on the state of the nation, faced with a similar problem about road projects, I came to the House armed with a fat book that had the details of the road projects around the country, and all honorable members were given copies to go through at their own leisure. I haven't had anybody point out one. This year, we're taking things to a higher level. This government, after all, is the digitalization government. And the man who has led the entire digitalization process these past 7 years my indefatigable vice president, Dr. Mahamudu Bawumia, Dr. Digitalization. Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan. Bai magana ya kare ba, ya yi magana ga ya kare bai buga sunan NDC ba. Inji shi wai NDC mun namu ya tobe wai shi da yazo gwamnati ababen da yayi shekaru 7 kiga. Wai NDC from PNDC to Rawlings from 92 to 2000. Atamils from 2010 to 2012. Mahama Ezwe Karbi from 2012 to 2016. We achievements in ku aiki na kuka yi bai kai nashi ba. We shi sa ku shiru. Da yayi magana ya kare shin a tufosi. We shugaban gara me kake son ka gaggayen Akufo-Addo, what are you trying to say? Ya lissafa ababa da wannan gwamnati ya zo suka kasa suka gaza. Yayi batun inflation, yayi batun dollar da ke CD da ke bin dollar kamar Hussein Bolt. Let's listen to the minority martani da ya ba shugaban kasa. The state of our nation is hopeless. No wonder that an ordinary Ghanaian, including professionals, are leaving our shores in droves. In droves, in search for greener pastures. Mr. Speaker, finally, Mr. Speaker, I am scandalized. I am shocked to the marrow to have noticed that our president, following the recent ministerial reshuffle, has increased the size of his government. Mr. Speaker,
Today we have a Minister of Finance domestic and a Minister of Finance international. All right, Arthur Forcing kenan nasa martani da ya ba shugaban kasa. Magana na da sau saboda karancin lokaci ba mu buga duka mu ba ku. Beren kana gida kana kallon wannan shiri. Kai kuma kana da dama ka turo mana sakunka akan maganganu da shugaban kasa yayi da ababa da aka yi gidan majalisa jiya. Kai kuma kana da dama ka turo mana ra'ayinka akan dandalinmu na Facebook. Za ka kai kuma yi haka akan dandalinmu na watun YouTube inda muke wallafa wannan shiri kai tsaye. Haka din za ka turo mana sakonka a kan lamban waya kan WhatsApp kan WhatsApp ko kuwa text message za ka kai hakan ne a kan 0553 683 010 0553 683 010. Insha Allah idan suka shigo za mu karanta masu kallo su sani. Mun san cewa kaman yau sabuwar labari ya fito cewa LGBTQ plus bill din da muka samu wasu 'yan majalisa suka sponsor wanda ake kira private member bill. Yau Allah ya bada dama yau Allah ya bada dama gidan majalisa suka sun passin shi into law, doka. Insha Allah mun shiga gidan majalisa mu gano yanda the moment lokacin da Speaker of Parliament a jagorancin shi aka pass wannan kudiri ya zama doka da za a yi amfani da shi nan kasa. Shi sa ku masu luwadin nan yanzu dai an kawo doka yanzu an kawo doka. Shi sa ku sani an yi da fit da custodial sentence ciki, but then duk da janin jaka da aka yi gidan majalisa an kasa fidda shi a ciki. Yanzu dai kai da zaka je kai wannan abu shi ka sani dokan kasa ya bi da yanzu ana yi har ka je wurin aurayya ka gan mutanen zango ma dai sometimes me ke damu babu wani addini da ke frown upon wadannan ababa da ya kai mu addinin mu na musulunci, amma ka je auren zango auren musulmai sha ja doko wani namiji astagfirullah da bai san abin da yake ciki ba wai shi Allah ya halice shi namiji amma shi bai ganin kanshi namiji, yazo ya tsaya yana ta kada duwawun shi. Kaga a samu manyan mata ajiyoyi ta sa akorin maka, an je maka amma akorin maka an sa maka ba amfani, tana zamne ana buga mai tabe. Abin da muke ciki kenan. And this thing is prevalent, yana cikin zangwanen mu kore. Jazani dokan ga da aka yi amuna ne mu kama sun kulle. Ku da kuke doyi ba batun wanda ke yin nan kawai bane o. Yanzu aka ce wai kai ko kai dan jarida ne da aka rubuta wani abu game da yan LGBTQ plus, shi ka rubuta ya favor su, kai da kanka dokan nan yayi da kai. Ku kuma masu aure wai me kashi ka koya ku ga niche ya su kiran wasan auren su. Shirme masu aure masu shirme cikin aure da kuke zuwa kuna kawo yan LGBTQ na ka shiga zango da aka yi aure namiji da yazo ya daure ma matanka gele, namiji da yazo ya ma matanka makeup. Subhanallahi. Sai zani dokan da aka kawo an yan ba mu ne yan zango don mu ke cin kare ba babbaka kan wanga. It is very good, very very good. Those who are promoting this act, subtle promotion in our zongos. Da ya aure sha ja kira namiji yazo ya saya wai na rawa. Shekaran jiya na ga wani video kan social media. Yazo ya saya na rawa, wasu samaru da suka bi shi suka fidda shi suka ba kamar duka. Mu bana mu kenan. Mu da mun tashi in ana yin abu haka rawan gargajiya ake yi, mu da muka sani. A zo a yi rawan gargajiya a tuna maka kai can bane ka san kai can ba. Kai ba da gati ne, in baka taba ganin rawan gargajiyan da gati baka gani. In kai ba da gombe ne ka gana ka.
amma yanzu an zo sha a tare titi a zamna saka titi a ji a kira wani namiji da bai san yanda sha zai sai a cikin ajiyoyi malamai kuke kiran kanku malamai a sai ana rawa to dokan ga saboda ku kai ku da ku ya kan kama ku kuma mu damu ci gaba a kama ku madalla. General Secretary Madina na kace min ba kare general na okay, Secretary Madina constituency da kuma youth organizer Okaikui Central Saddam yau di ka je ya sunan shi you did I now so Mufara briefly with the LGBTQ plus. I mean, but before that, let's go to Parliament. Let's witness how the whole passage of the bill went in Parliament. Has increased the size of his government. AI. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. An act to provide for yanda abun ya gudana a Parliament kenan bayan haka Sam George madadin waɗanda suka sponsor shi wannan bill sun yi fira da manema labarai. So let's listen to what Sam George had to say to the media. It's been 3 years since this bill was conceptualized. It was in February 2021 that a statement was read on the floor of the House, and we said we were bringing a bill to deal with the menace of the advocacy of LGBTQ activities in Ghana. Today, the 28th of February 2024, after 3 long years, we as sponsors, the 8 of us, the Honorable Emmanuel Kwesi Bedra, the Honorable Della Soa, the Honorable Helen Ntoso, the Honorable Roxanne Nelson Dafia Mekpo, the Honorable Alhassan Suhini, the Honorable Rita Na Odole Soa, the Honorable John Intim Fojo, and myself, Honorable Samuel Nate George, have, with the support of the Right Honorable Speaker and majority of the membership of the House, successfully brought a close to the 3rd reading of the Family Values Bill and Human Sexual Rights Bill 2024. It is our belief that this will be communicated from the Speaker's Secretariat expeditiously to His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. It is our hope, our prayer and belief that President Akufo-Addo will be a man of his words and stick to the words he spoke to the Anglican Church in the Eastern region when he said, under his watch, LGBTQ will not be established. When he gave assurances to members of the clergy that he was going to ensure that anything that promoted LGBTQ will be dealt with. There is nothing that deals with LGBTQ better than this bill that has just been passed by Parliament. We expect the President to walk his talk and be a man of his words. We are grateful to the media and will continue to work with you going forward in the sensitization of the public. As sponsors, we once again want to reassure the media that you are partners in this battle and in this struggle. The intent of the bill has never been to gag your Chapter 12 rights
We respect your rights to editorials, but you and I all know that editorials are different from advocacy. And so your editorial rights to issues on the subject of homosexuality, issues on the subject of Ghanaian family values, would continue to be protected by us as sponsors and the Constitution of the Republic. George kenan muka ji magana da yayi a lokacin da yake bayan da aka pass wannan bill na LGBTQ+ da yayi magana a madadin waɗanda suka sponsor bill din tare da manema labarai. He's very clear da yanzu sauran mataki ɗaya da ya saura ne shugaban kasa ya rattaba annu tukunan a shigar da wannan doka cikin dokan kasa ya zo ya yi aiki sosai kwarai da gaske ya ba mutanen Ghana. So what is left now is for the president to ascend to the bill. Inshallah muna jira mu gani ko shugaban kasa ya yi aka. Sannu ku da zuwa gentlemen. Poesin kuna kasa. Sannu ka ne. Ya nuwa na ji. Ni da nuwa na ji na. Sanne shi ya wasa sakwara sanne zo magana. Ka gaji ya okai ku Oh, Kankwe Central. Very okay. Not okay. Central so far with Chief Imam in that constituency and hardworking MP in the constituency. Kankwe Central is perfect. Perfect, very perfect. Naji wai buwa ma ya tashi don ya ga kaman Baba Sadiq. Oh, masa. Sadiq yana Malam Fari at times kaka bata lokacin ka kana wani Baba Sadiq da kanshi ya sani kamar ya je zo yin try and error ne. Bai da wani time bai yi komi babin da ya kara cikin Kankwe Central. So why will he see? Maybe Boma wants to double his record, like the margin they can win the ship now. And I be there double she go kara. Don't know the edifice of 10,000 Najidi. I don't think you can do something about it. 10,000. And yes, and we are still working towards maybe 15,000, 16,000. That's the next one gonna make it. So maybe we are fighting for our incoming president. That's it, but not Boama. And it's like, you know, at times when you say Bonyuma Bata, so you merge Boama to Baumia BNB, Baumia and Boama, then you sell. Saba is not Baba, but Sadiq is not part of the game. But in a chicken cries, Monsanchik Mode, younger and in a bit of going, she might try strength. Dora said, ya, Beiba. Sashik Mode, they try a duba. It's a Kankwe Central Day with the hard-working MP, we are doing good. We thank God for that man. That man, Honorable Patrick Bama, is so genius. He's doing marvelously well. Yes, through him we are working. We are selling Baomia seriously. People are buying. Even tonight, today we went to house before I came here. Munje house to house, when she and it's like the welcoming is very. They said the weather, the area is very serene for the two. We are selling Baomia, we are selling Boama, and they are buying. You see, so inshallah, breaking the 8 is very possible with Baomia. Inshallah. Oh, but in God, Brokwala de Ba National Chief Mamu Yawanchi Rai Kuma Kaneki Kamuna Gadin Ghana, Kasan Ghana, Munsamu, National Chief Imam, and handle the affairs of the country. Both sides anywhere, his father for all. Thus we pray for long life and strength for him. Kuma Mungada Sarakai Fada Matuka, Sarki Peacemaker, Sarki Busangawa, Sarkin Bisa, da Sarkin Songai na gaida shi kuma boss na Muhammad Garanti shi kuma na gaida shi chama na guda kenan. Isa ho Sarkin Luluwano mai Fadama kenan. Sarkin Luluwano shine the whole Zongo chief of Fadama. Aka ce Fadama is the Zongo chief of Fadama. Sannan the sub chiefs come. Isa muna gaida kuwa kuma gaida council executives na duka. Gaida hard board chairman Abdullah Ben. Gaida shi kuma na aiki this time. Honorable Razak, Allah kai kuma naka gaisuwa. Don gaisuwa gan babban na tambaye da first question na kun fara gaisuwa sai aka mace kun gaisuwa ka gaisuwa. Sorry, ina gaida National Chief Imam Dr. ina gaida shi Allah ka
kara mai yawancin rai da cikakken lafiya da koshuwar lafiya kuwa. Gaida sarkin Madina Alhaji Saidu Baba Sarki Ahmad, gaida sarakan Madina duka baki daya, gaida sarkin Zongo Sarki Dagadu, ma gaida chief imamu Madina shine Sheikh Shaibu Abdullah da deputy Sheikh Ahmed Malam Sanda Malam Mumin da duk malamai duka da su malamai su duka, gaida su duka, gaida imamu Zongo Sheikh Salman da imamai Zongo duka baki daya, Malam Tahir na gaida shi, gaida constituency executive, kun gaida MP na da workaholic MP, the hard the good performing MP so far. Kaduba MP na yazo for the first time as a first timer, almost 17 bills now chicken parliament aka approve uku kuma so far others kuma na one other stages kuma first time kenan akwa na anzama parliament for almost 30 years alwa yo ko bill guda ma bayan an kawo isa at least kuma an kawo bangare yi mu musulmai kuma inda wannan policy bill ne kai na akara muna extra holidays kai sallah idul fitr kuma da idul hadar na wannan wani abu ne na ya zama ta bangaren mu musulmai addini musulunci muna need. So how far with that? How far? Oh, ina cikin process na ana cikin process na isa muna roka Allah they su accept saboda bangaren mu musulmai na alheri kuma yazo ya tamake mu sosai. Ba mu da wani March holidays hakan ga. At least I take 2 days off kan calendar shi side musulmai ta zuwa da Eid al-Fitr da Eid al-Adha, some 2-day holidays is enough, is good. Yeah, help kuma yana shape. Kuma yana bar muna gane ka musulmai mu kuma Allah muna da say, muna da baki cikin garin. Yasa wannan alheri ne kuma ka duba na sanitary pad ngan da yayin na recent time ka duba moves aka reduce the prices, the taxes kind of sanitary pad and so on. So ka ngama MP ne na lawyer susu like young guy ne one thing kuma batun yanda MP ship mu yake da politics the more kana kama kai yanda ka samu first time aka je second ka ga shi more experience na zuwa kaga wasu maybe zaka ga wani weakness shi nan yanzu kaga kuma yazo ya better wujin na and then he proves upon it. Ina aiki Madina ba karamin constituency bane. Kaje northern region kaje kamar maybe ya sunan shi voter region an samu wani constituency kaga masu guda fudu ko biyar sannan su kai Madina population mun nan yanzu muna almost 250 to 270,000. Madina is a municipal assembly. Yes, and it's a cosmopolitan area. Yeah, definitely. Cosmopolitan area. Kaduba mutani daban kabilai daban. Kuma voter population na 155,000 that's so huge. far. Kuma muna anticipate before the limited registration that EC that's we recent Ankara. At least we are moving cikin 170,000. Kuna anticipate like 20,000 more because Kaduba the last recently wanga limited registration was during the assembly election na aga ko mutane da dama some amount of youth na kana kan ba sama register ba kaga mutane na confuse Ghana card and the voters card na so most of the youth na yau shi na kuma ya samu Ghana card shi ai kaga farkon nan voters ID card nan ana nema saboda ana yin da ka bank da shi ne da ka yanka sim card da shi ne amma yanzu Ghana card na yazo ya replace shi sabida haka wani na nan shi voter ID card ne yana ba saboda vote ma bai vote yes yana so ne ko yana nema ne domin ya yi da abubuwa yawa kan ga ko state ne ke show kamar youth da yawa su fi gane ana daidai kana ina da card amma vote ne da bai yi saboda wani abu ya tashi yana bukatan card ya je ya yi da shi amma ba wai ya kai wurin ka me bar youth ba su sa kansu cikin because in ka duba irin bad governance na ke happen currently nga ya bari the youth so lose interest kuma ka duba unemployment rates but systemic failures on the part of coup politicians neighbor youth nan suke ba not necessarily this couple. At the moment na muna magana ganga at the moment in ka duba promises na nado da Bawumia da NPP government suka yi in terms of sun create jobs, sun create employment da sauransu sannan Ghanaians suka samu
ya book kuma da ya da cikin su in terms of ka duba vote last 2016 vote akan ka duba youth na suka vote musu na by the same number a vote musu in 2020 ba kuma ka duba 2020 ka duba performance na gwada maka ma some amount or percentage of the youth na so lose interest because some feel come they been betrayed kuma gaskiya they been betrayed gaskiya because at the end of the day ababai da dama na nado da Bawumia da NPP government suka ce kamar sun yi sun feel especially on the part of the employment shine sun create icon sun create 2.1 million jobs ba mu taba su gani da haka daga nan according to the vice president sun create 2.1 million biyu according to the vice president she na ma magana na fadima according to the Ghanaians on the streets so gwada mun da wannan yake and create inde kace ka create bari gwada ma kace 1D 1F ko kun create aiki one district one factory to inde kun create wannan daga over 100,000 jobs in kun yi wani ba kana ya kamata kawo employment e kama youth na e ba mu aiki da mu duka ya kamata youth ne ba mu wannan e ba mu aiki inde kun create wannan inde abin gaskiya ne kamar kun create ina nan gaskiya ina aiki ne ya kamata wannan employment issues challenges da muke face yau ga ya kamata ce wannan baba da kuka ci kuyin nan ya kamata ce ya kita for wannan bangare ka fahimta ko but as it stands now the youth are disappointed it's simple kuma kagan akwai wani youth in ka take one age category sun experience the leadership of His Excellency John Dramani Mahama suka san yanda economy and the system garin ike then under Mahama ya economy under John Mahama ya ike malafari ya yake ne ya tabarbare to the extent that youth sooner lose interest in participating in democratic processes. Kagan lokacin President Mahama akwai aiki da daman da ke cikin system na kuma an ka duba systems na ka duba almost every sector kana ga improvement kana ga kaman aiki da dama na cin gaba kuma kagan in aikin da dama na cin gaba misali contractors akan ga government mostly in kana biyan contractors kudi na zuwa cikin system don contractors na aiki na suke na suna employ direct employment suna ba youth da dama isan ka duba the infrastructure sector being it construction building in terms of roads infrastructure da sauransu kaga matasa da dama on the stretch of the various roads na ke aiki duka kana ga employ directly employ Ghanaians suna aiki kuma in ka pay contractors on time kudi na shiga cikin system na and under President Mahama kaga ko lokacin na ko ta yaya economy ne yake ba ana samu dan futu cikin economy na kuma kana kama aiki da dama na because banks na ka zo ka collapse su wannan kawai ma ka quantify the number of direct and indirect employment na ka cripple Ghanaians ka bar su ka sama gida wannan duka ya create high or increment in terms of unemployment rate kuma wannan duka ya bari kaman wala da nyuma ya zo cikin garin nan because one kagan wannan banks na they are indigenous owned banks ne na Ghanaians da kansu suka establish in the American now in the case citizen America ne in ka fara one business she come states na kaman government in America gan kaman case citizen ke national ne she ka fara wanga aiki kaman bank misali ka bude bank suka duba challenges na ke go through kuma aka gan kaman bank na kashi ya employ mutane da dama which is nationals in America suna supporting kani in terms of packages na they cushion ku e bar ku samu leverage in terms of ku ya ku continue cooperate to continue to be within the system to be in operation kan fahimta ko isan ka duba Wall Street akan ga lokacin na banks in America suka samu financial crisis da sauransu American bank central government that central bank so through the government sun duba sun zama suka yi research na suka samu report suka kuma no banks na muka sa kudi kaza kan ga muka support su liquidity muka ba su support liquidity support ya help us sustain su e kuma muna sawa saboda ya zama kudin state kudin government da mu sa cikin nan mun sa wani stringent measures in place meaning farko suna operate on their own though suna under the supervision of the central bank of the America amma abin da zamu yi ba mun appoint wasu officers from the central bank so the direct representative within the local banks saboda su monitor the financial activities like ke happen within saboda su monitor kuma su supervise kudin da damu push saboda mu sustain mun shiga cikin wadannan abu batun unemployment da kaza because
to force in parliament bayan da shugaban kasa yayi ya gabatar da State of the Nation's address. One of the issues in the reason shugaban kasa yayi magana nan duka ya kare bi batun unemployment ba. Bani zo kan Saddam kaji maganan da yayi concerning interest na matasa cikin siyasa da ake yanzu. It's looking like matasa ba su da interest. Shi wai gwamnatin ku yanda kuka tafiyar da lamarin kasa shi ya bar matasan suka lose interest. Ya bar yanzu ma an ce zo ka register ka samu voters ID card. Me shi na ganin kaman ina da Ghana card me dai da voters ID card. Malam Fari ka gani kowa na so a involve cikin harkar da ake yi. Bai so ya kai wuri ka zo ka mai kariya. Abin da ba su samu youth nan ke ba su tanyan youth nan cikin constituency. In my constituency yaran da ke fito secondary school suke zo kuna ba su classes suna in free. Ba su biyan ko 1 cedi till they leave home to school back. Ana musu classes, ana ba su correct teachers, core subjects na kuma ake musu classes. Inokankwe Central, call anybody and he will attest to that. Honorable Patrick Boma arranges classes for them in the constituency, so no use no child walking wayward or walking anyhow. Esa wannan bangare kafa da mai zo kai voters ID da gudu da bika. Ya NDC abin suke yin ne suna zuwa su fadi mai da su mun Ghana card. Sha zo voters ba mu yi, I say voters ID ba mu yi. They want to confuse the youth. That's why they don't get them in registration. And we tell them the truth because we nurture them. I can tell you, Honorable Patrick Boma, she common foundation are using a 10-year constituency. Now we've got my youth in the recently, everybody just got IT programs. They got Telecom University. More than almost 5.something billion can youth. And a program. A Samu youth, Samu IT sui. Yeah, for the market, if the system is not helping us to employ workers in government institutions, phone, you can do something on your own. Editing, you can do obituary and other complimentary cards and other things to at least to people and get something doing. So she Honorable Patrick Boma and I engage youth in chicken programs she have for Magana ndeke 2020 ya affect him 2020 rather than youth scoring go win elections. You don't free agents and scoring go win elections. I've been there. Data, the statistics. Okay. Yeah, it's there if you want to know. I've been there, buddy. What no more regular. One now holiday. Like say no, it is there. The data is there. I can give it to you. I'm coming. And I'll go back at data now. I've been there, everybody vote in the holiday that I can. Imagine somebody working at Abosoka and votes in Abosoka, stays in Kaswa or Ablekuma. You want no holiday next I want to correct Echi. Zua wouldn't vote ya my weya. Ya basi kiwiya. You see, so that holiday na ya affect him. Ama with the winning that we won, you to not rather score vote. My yaran free just now saying thank you to Nana Akufo-Addo was what, and I've been there by parliamentary Muyaragi. People don't know. I've been there by parliamentary Muyaragi. Because the MPs, a lot of them, were using the Wanga of the president. Wanga free SHS in now. She's okay using campaign constituency. I'm not want to see you. Kai campaign the Kai chicken constituency. Like my Honorable Patrick Boma day in now. I can tell you our margin of winning elections since 2012 in the constituency. King Galamsey, okay, in the Galamsey areas, may I contribute? Chicken. Oh, Yakin Galam say Mungam Kokubwa in live on television. Okay, inspire to come on Subaru power. Subaru speak Galam say. So are you telling us during NDC there was no Galam say? There was. And I know Galam say by your bunny. Go on, Abida. Onion the Huka Yaki. And Anchi and do Cabin to Kai made a shikamo and the Suki in Nasukana and Kanasuki Nasuna, Marqueman, Yaman, government is Wishigachi. The missing excavators, the Izu, from Pomp, means of mitigating or stopping Galamsey. Areas in the Kukalu city, and most of them are Galamsey areas. Oh, rather? Yeah, most no, Kariani. Yeah. Eastern region. Yeah, most of them. Eastern region, how many seats will lose? How many seats will lose? Greater Accra, we're having 21 seats. And we lost. Why didn't you say Greater Accra? Central region. 9 seats we can lose. 9 seats. And
areas nan duka da kuka lose seats. Sai nake fadi maka in ka compare a central region a seat na muka lose. Na Greater Accra. Na Greater Accra the central region. Why wouldn't you say Greater Accra rather? Because we were having 21 seats and we lost to 14 seats. So we were fighting for Greater Accra, not Central Region. Central Region, how many seats? We lost 9 seats. And previously, how many seats were we having over there? It's because comparing, Galam said they didn't affect us in any way. Because answer one Nike, but NDC, NDC Natski, it's a state something. The corona fight says I'm deliberate shooting. Nkaje kononguka gayara ndere so ngajelo ka pick up to that swim Galamsi. All right. Bar mu shiga cikin issue LGBTQ+ da aka pass bill da aka pass a gidan majalisa parliament na fara da kai. Ina ra'ayinka kan wannan. Oh, this very bill has been in the mataki da aka. Wanga LGBTQ thing has been in existence not today, and it's a good fight that they fought, and finally they are coming to the end. And we know our Yasunanshi, our president Yai Magana, openly, Kamanshi be Zama under his governance LGBTQ na aiki. Be to by endorse one and you'll be endorsed. So once in the parliament he passed, definitely she can sign, call me a Dutch, but being the king, it's like you don't have to detain that. Do Allah one through one now, Allah about one gari. It's an yoke, Morocco, one now between Garinga. Illegally, in Kaya Kama, lawyer Kama, lawyer Jeda Kai. Do Bam Zama Yaram Tashi Suna Warangashi Meshime. Be Kamataba. It's we know. Suna boy was Sunai. It's an pass law. One yes, America with evidence. Kai Dole and Kama say Lord nature. It's like it's in the right direction. I hear will not say I want to marry 4. So I can't sit here and add man to myself. Why? Once I need kids and I need children. I have to born like 24. I have to born like 24. So buy and don't do kilomiji. How can I go? Instead of a hand, when does that come as young? When does that come as the leaf fish? Asasu Serka. Da abamishi ajakunishi abashi wanuri eje wanda ake kiran shi community service shi je abu da for instance young majority that's no ba majority ba yankuri rai afenyo markings ni ba majority ba su duka ba shi an pass an ya fara negotiation an fara negotiation concerning the law shi ya kawo rai shi kama in yayi possible Messi was no mistake. I punishing she by giving him a large somewhere to either a clean ko I one up on the day Tanyagari. Murphy that size chicken gida onga Yasunenshi. Yes, she right she. Are you telling me come majority not do kana buy she? No. She no majority here magana be go like man ko na side the shiba. She right she. Yes, so today that they've passed the law come kai kaji chicken and saka buying gida. Maybe 10 years, 5 years, what had labor yeah, scare everyone to go close to it. You see, so with that one is good. Than about one I go on I give 1 month, but they take in a carry na carry. When they do as your name, I kid a bunny in a carry shiki. It's a one LGBTQ, no babin kirki bunny, be the cow. In about a gurry. Come on, one better subta. So one now exist. And a gunny about for the war. It affects the youth. If the youth take over those things, it's good they've passed this strong law that would defend the LGBTQ. So I'm with them. Okay, Kagumanaka. Alafari. But way community ka adnakeke in the soran baby. Ya one magana batun way suna gwada mayara abuda abuda soran so. Ya wannan gaskiya ne. Ko MP mu lawyer honorable lawyer Francis Xavier Susu sakaranji yanga ko kwana kimba yanga akowa da dama na ana kiran shi wanga vocational and skills training acquisition mun zuri mu batun unemployment na so mu tackle issue LGBT ka malafari na farko mu musulmai ne na farko mu musulmai ne kuma ko menene zamu yi duka addini mu na addini musulunci shi muke bari na guide mu ba mu yi 100% perfect ama fiye da yawa shi mu wara addini mu na me na guide life mu na shape life mu na farko cikin addini mu
abin ake ce ma LGBTQ plus meaning ba wani abu ne na addinin mu ke entertain shi ba addinin musulunci bai na ya kazan ta ce irin wannan mummunan abu isa na farko mu a bangaren musulmai da kashi ma ba mu son wannan abu ne kuma na san aka nan no kuma ka je cikin Christianity ka je cikin traditionalist ma ba su wa wani abu ne da suke entertain ba ko suke support ba isa in the nutshell nan garin da kanta as Ghana ba wani abu ne nan culture ya zama setup mu systems mu da ya zama kamar way of life mu da style mu da sauransu ba mu entertain wadda na babai it's in the right direction farko muna da external transactions da babai na muke transact da kamar garuka kamar America da Canada da su Britain da sauransu irin wadannan wuri akan kaje su suna ya consider wasu ababai amma ta ma wujin su na ma akwai wasu states su wasu ababai ba su entertain ba su yadda yes akwai wasu states su ba su support irin wannan ababai amma suna culture su ne as part of them da suke yi mu kuma as Ghanaians mu ba culture mu kenan ba ko su ma ba culture su exactly kirkirowa suka yi shi kan isa na fara da bangaren addinin musulunci kan addinin musulunci mu wanga dai no to bai baka mamaki da zun shi ina magana kan shiga zangwanen mu yau ka gan ana mata na taro irin wasan aure sha sa ne namiji yazo yana rawa a'a farko ya fara ne kaga namiji shi ke zuwa ya daure ma mace geli wani aiki ne da kasan wanga aikin mata ne kaga namiji na yi yazo yana yin makeup ka kake yi ma fine amma kaga namiji na yin makeup kai yana sai kana kallon shi da yayyen shi duka ka ce na mace an kare suno kuma ke zuwa a kira su zo su yi rawa wurin aure irin wadannan abubuwa da wanga doka kai ya kake ganin shi wanga doka da wanga unacceptable very 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 disgusting kagan wani abu ne na bai da kyau atama addinin musulunci ma ba wai atama addinin musulunci ma da kanshi na gwada kama irin ana mata sun hadu suna wannan rawan su da ababai nan bai ci ma ku maza ma kuna ce namiji ma yana kusa da wurin ba addinin mu da kanshi ma bai support wannan abaka isa an dai ka duba addinin kama da kanshi ma da first bai support wannan abaka shi mai mutum bai kamata kai ya kamata ka bar addinin ka na regulate ko control ko shape rayuwanka kuma da kuma na biyu kan addini ma bai support wannan baka hatta ba ka ajiye maza mu ka da mu yi namu kamar yadda ka fara rawan gargajiya da sauran ga musulma ana prefer maza kadin haka ne kuma ka je kamar Saudiya ga suna da wasu shari'an su da kagan wasu ungwana na maza kadai ke wuri akan wasu ungwa kuma mata na nasu mata maza kuma na nasu ma na tsamani a wurin yansu ma kan maza kadina suna meet mata kadina meet amma mu nan ganin saboda poverty da saboda poverty za kaga mata na shake body ma shi maza kuma muna ana zaune ana kallo ka ce ba ka kallo amma kada kike your eye is rotating 247 kaga kuma nan duka addinin mu yasa nake jin ba mu perfect on top of it sha kuma ja doko namiji sha doko namiji yazo sai sakani yana wai shine mun san su suna cikin gwani an san su wai su ne woman man ko man woman she ga me shi na karkare shi kuma wani maciji na gan kuma ke aka zaka cire wannan ka yanzu ganga support ba cire part fashe baby ka decide kama wujin cikin wando kama ka sa pants baka haka ne wannan duka addini ne first place ba daidai bane bai da kyau cikin addini musulunci bai support bai entertain irin wadannan abuwa kamar yadda muka yi magana kama wujin wasan su ma bai kamata muna ce namiji ma na hal bantil ma ke ka je ka samu wannan shi bai gani kanshi kamar shi da shi ya samu shi bai gani ba ku kuma matan nan ku kuma kun bace inda ni masala na yake ku ba kuma ce bai dace ba a ce kaman matan kaga manya-manyan mata ne da aka san su ajiyoyi wasu ba da suna zama makaranta da sauran wani ya akorin bakan nan ya kwashe akorin ta bisa gado ya kwashe na gasa amma me shi na zamne ana she namiji yazo ya sai suna jin dadi she suna dariya kai wadanga abubuwa shike bar wani kuma na sai shi ma yana mai kyau kaga yayi kwaikwayo she yi shiga ciki to amma ni magana abin da ke min dadi kan wanga doka ne dokan an yi shi ne kai da ma da ka zamna ka rubuta wani abu wai da ka yi advocacy for them ni na ga advocacy nan ba shi lalle wani ya rubuta wani abu ba ka kafa taro ka kira namiji ya zo ya saya yana yi da kanshi kamar na mace yana kada duwawun shi
wannan ma advocacy ne domin wayanda maza I don't think kaman maza da suke yin wannan abubuwan nan namiji ne da bai alaka da yan luwadi nan ko da yawancin su aiki suna cikin gwannin mu an labe ana bata yara cikin gwa ba ganewa so for me wannan doka da aka pass dai it's a very good thing and so far messages da muke samu na nuna cewa kamar mutane da yawa sun ji dadin wannan doka da aka yi wannan sunan shi wai Lamin Adam wai alhamdulillah for the passage of this bill. Now we will all make sure the president sign it into law. Now that is one of the issues. Ko dai shugaban kasa ya rattaba annu kai yazo ya zama doka. Mai muna magana ga akwai dokoki da dama da parliament dai sun kare aikin su. Sauran shugaban kasa ya rattaba wani na cikin wayan da su suma ya gabatar ya sponsor shi da kanshi. Yana nan har wayo shugaban kasa bai rattaba. That's one of the reasons Majia State of the Nation's address minorities suka walk out of parliament domin suna gwada cewa kamar shugaban kasa akwai wani aikin shi da ya kamaci ya yi da bai yi ba sabida haka su ma ba za su zamana su saurare shi ba. It took the intervention of former President John Dramani Mahama tukunan suka dawo gidan majalisa. So that's one of the areas. Saddam, shugaban kasa ya rattaba. Oh, why not? He's a lawyer. And if the masses are speaking, why would you alone say no to something that is good for the state? Kowa na magana about, and openly he has said sorry for the musu. Abin da bai taba yin ne ibasu wannan hanya su bata gari da wannan wanga shani namiji da mace da mace. There the consequences. Mun san kaman masu taimakon mu. Oh, he has dared them severally. Like Atamus dared them and told them, if this is what the reason why they will help us. And already we are in the mud already. Look at Atamus could afford to do that. Economy will buy she can't economy na can No. Why would no want to Munji IMF and we are struggling to pay. Esane, good government is somebody who says the truth. Like Gia, Tiki Wangasona Shina ya fadi. We mu to be. Mufadi. Yeah, kai kwana ne. Oh, Zach. Kuma shiruwa wanka fuso kunji. Kuma shiruwa. Wanka fuso kunji. Esa, injia ya say ya fadi musu kaman. Shi bai taba say wanga abu happy ba. You see, he's a man of his words. Bai magana ena fadi gaskiya. Bai taba ce she is a dead goat. He has never been a dead goat before for Ghanaians. You know when we are in crisis, he tell Ghanaians we are in crisis. That we are working on things. It's a how do you say it? Hardship. Don't let afford Ghanaians come on, we are in hardship and we'll get away from Gia afford openly. Come on, someone to be. Things are not correct, but he's trying to put this in. All right. Very soon we'll get there. Very well. Definitely he will sign. Yusuf Imran, the president has no option than to sign. That's it. Thank you for hammering on that issue. Zongo is so corrupt. That's the issue. Suneshi Tanko Kamil, I'm watching you live at Shukura. I like Ka Malam Fari. God bless our parliamentarians for passing this law. Salau Sewa, NDC, whatever you do, MPP will win 2024 elections, inshallah, from Alhaji Sewa. Assalamu alaikum, gentlemen. It's a shame for the NDC man to say youth are disappointed in the government. That is his opinion. And what is his MP doing about that? So does it mean his MP has no provision for the youth? My regards to Dr. Mahmoud Bawumia, the digitalization man. It is possible by Idris Gomwa East. Now, talking about Dr. Bawumia, the digitalization man, Jia Shugaban Kasa, ya wani magana. Magana da yayi da yawanci NDC ba su dauki maganan da kyau ba. Wai ko me gwamnatin shi yayi kan wuyan shi yake. Wannan magana yayi ne ya karfafa matsayin Bawumia cewa kaman a cikin wannan gwamnati na Nana Dankwa Akufo-Addo shi mate shi ba shine driver ba. Saboda haka yana aiki ne da abin da aka ce aka umurne shi yayi. Inji shugaban kasa wai ko menene ya faru shi dokan kasa ya sa
iko annun shi yayi mulkin kasa yasa ko menene shi ya doki wato nauyin shi wai ka doki nauyin a jiha Tibiyama wani daban wannan NDC ya kuka dauki wannan magana ala fari kagan na farko shan ce kama budgeting ga State of the Nation's address. Yeah, State of the Nation address ga kuma address na shi shugaban kasa ya bayin ga bai fadi komi ba nothing new kuma very highly disappointed seriously because kai disappointed no, Ghanaians duka we are highly disappointed. Don't speak for Ghanaians, speak for yourself. Don't speak for Ghanaians, speak for your party or yourself. Ghanaians are not disappointed. They've listened to what they want to listen to yesterday. So speak to yourself. Kakache Ghanaians duka. Kache kai the party nka. Don't say. Ghanaians are highly disappointed in the Akufo-Addo Bawumia NPP government. Very, very highly disappointed. Now link kama the reason why I'm highly disappointed that magana na Batungwe Bawumia she made in the magana she President Akufo-Addo check on the backstop sa. Kagam yayi wannan magana duka ya kare shi da kashe zo expose kan shi kuma. Me ga expose kan? Ana fari in ka duba budgetin jiyanga. Ba budget ba. Kunje wangan ka duba State of the Nation address jiyanga. Kunje IMF. Matasa na expect kama kazo kai wani haircuts. Kudin pensioners da sauransu na da wannan kwa zo kwa sheshepu su. Bond holders wadanda suka investment su saboda su wasu na investment su na manyan musofofi retired da sauransu na investment suka yin na shine every month interest na kekan suka samu profiting shi suke so na sai magugunan su da shi ne suke rely kan suke support kan su support life support isa wani ya samani kama da ya kamata ko kwa ya muna expect kama ya magana kama IMF na muka je kaza mun samu kaza mun yi kaza muna expect kama zuwa gaba ya dace hakan ko ya zo shi hakan ga amma bai batun IMF ba shurun ya silence kan batun IMF kuma last address shi kenan ya silence kan batun IMF ka duba batun galamsey yau ala fari mu duka mun san problem galamsey menace cikin system mu je Ghana Water Company ka duba increase in terms of tariffs na suke kara muna recent time suke shoot suke zuwa bisa na ba kuma no it has to do with high cost production kwa high cost of production chemicals da suke use da dama machines su da ruwan da ke zuwa is already contaminated already polluted so ya kamaci su spend more in terms of finances to filter ruwan na saboda ni da ke da shi duka da president Nanado mu samu ruwa da na Bawumia duka mu samu ruwa mai kyau mu sha wani atama yana Accra ga ba galamsey nan ga amma me shi ya manta kaman ruwan da ke fito bisa wujin galamsey na shi ke zuwa Accra ga muke processing shi muke sha yes shi ke zuwa muna yes the black voter nga da ke zuwa ga true nga akwai sumbun ga da menene ka duka galamsey da duka voter leak na duka suna samu effect shi esa wani ya expect kaman ya yi magana kaman ga batun galamsey kuma kaza abin da muka yi amna saboda yau an samu ministers da dama da appointees in government na suke campaigns of galamsey da kanshi suke baya suke behind suke wannan galamsey yasa bai yi wannan magana because ya lose credibility suwa kenan na farin na zuwa ina shifra magana zo kai ya lose government appointees kuma an san government da ke at the helms of affairs at the end of the day yasa yau nan bai da credibility na dai yayi wannan magana batun galamsey kadoki corruption almighty corruption Nanado way me I will protect the public purse in the cikin government na ke son kai kudi ka wuce ka je ka cikin so nan gan da AG yanga ko corruption but kira ma sunan corruption ma bai zo ba saboda shi Dr. Wanga ya so da shi Akufo-Addo da Bawumia da NPP government so lose credibility me kake so ya gaya game da corruption ababen nan nake kira shi nake shimfida wannan yau in ka duba corruption nake tafiya cikin lamarin garinga ababai da daman da yaje waste ka duba Japan ga $12 million Japan da kudin ga ya wuce ga $12 million malam fari in ka convert cikin Ghanaian cedis ka san nawa kenan 1.5 trillion cedis old cedi
yes ka san wannan kudi abin da zai yi garin ga mu da ke mun ni da ke je ka duba ababai da projects da dama ka san ku ka gan kudi na abin ga dai garin ga wanga kudi yau ina cin aljuhun wasu mutane guda biyu uku suna enjoy wannan kudi isa wani aspect mai yayi batun corruption cikin mu gashi na mun follow mun kan kudi ka je ka duba Crow and Associates $1 million suka biya senior minister hal yau wannan $1 million wannan kudi bai yazo ba to Ghana ba ka je ka duba $2 million PDS akwai mutane da daman nan ka aka kira sunan su kasa waran gade cartel ne wanga a cim mafia cartel wanga one cartel ne da suke cikin presidency nan sun make away with $2 million ga hal yau wannan kudi bai zo baka ba malam fari bai yi wannan magana ba sky train na suka ce muna da su muna jirgin sama jirgin iska cikin sama da yi irin wannan muna ruban film da American film da suwa ba kan kuma train na tafiya cikin iska da menene wai da su yi muna farko gaba da no company suka zama nanaro da ba mu yake no government su wai mun ba ku $2 million a doki a fara da process nan da shi yau malam fari yau malam fari an spend wannan kudi an ajiye na yi feasibility to yanzu na kudin na yake na sky trade na yake $2 million na sky trade bai zo ba yasa ku kawo da $2 million na ku koma da shi back to the state coffers su koma da shi ina zuwa maybe alan muka tashi program ga mu fita mun ga wani sky train an yi station ga train na fly cikin iska mu ya mu je mu saba cikin ko ba kana ba da yayi wanga magana ba how to really retrieve this monies it's a corruption in general bai magana ba bai taba ba bai kuma because so lose credibility they are deep thinking in corruption kuma kami yazo kan mulki mun ga da magana da daman da suka yi yau na muke malam fari isa an ka duba wadanga ba bayan ga duka na kira duba wannan employment batun wai ba aiki cikin garin ga bai kira sunan shi ba bai yi magana shi ba banks na suka collapse na yau Ghanaian youth an collapse majority na suke gida yau akan ga is about due to the wanga collapse in bank wanga na banks na collapse na akan wanga banks an ce muna wai me muna neman just 9 million mu doki mu sustain su mu make sure suna cikin operation so continue to retain staff so continue to employ Ghanaians with just a supervisory role in the central government na do da ka supervise wannan abu ayi ba mu ya mun bar wannan 9 billion ba amma mu ya mun je mu samu 25 million mun zo mun use wannan kudi mun collapse da shi bankan billion an collapse da shi bankan gashi na yau matasa da dama youth suna gida ba aiki wanga magana ga duka bai yi ba alafari on top of that shi zo ce muna wai the back stops at him shine shugaban gari shine president shine chief bai kyau shi no da bayar she wani magana da nace ya contradict shi ma kan shi kenan ma ko mai wani magana wai bari yi magana bari repeat in English yanda yi magana wai it will be unwise for any leader, it will be unwise for any president not to take the advice of his vice president or any of his officials. Gio, that repeat ma, muji da kyau, magana na do ifadi. Wai barin zo cikin Hausa. Wai ya zama like in ka zama shugaban gari. Sheke baka dokan advice in vice president ka kai aiki da shi. Baka dokan advice kisin wanga officers ka da ka appoint su as officials kai aiki da shi. Tankan kenan is more or less like kenan like baka da wayo ko baka da hankali kamar no mutanen ga su ya kamata ka ji wanga advices su saboda in kana yanka anya in anya na karkacewa ke ba da zaka gane kamar anya na karkacewa shi ba shi wanda na suke bayan ka. So in this case in ka doki trotro in ka fita waje office kunga ka je ka saya wanga overpass ka saya bus stop nan in ka doki trotro ka gan kamar trotro na mate na shi ke ensure kamar passenger kun hawo lori na farko driver da shi ya park mate na ensure passenger sun hawo lori na mate na kuma ke karban kudi mate na kuma ni wani abin driver wani abu da kyau shi ya kamata ya fadi ma driver na driver ya kamata ka duba kan ka check kan kai wani abu ko kaza kan mate ke gan baya domin shi ke face mutane duba ko me ke happen baya da gabuwa 30 seconds esa wannan nan dukan nan ya je Nanado president Nanado na gwada mu da kama kudi na je da mu inda je da mu IMF kudi na suka je suka karbi da loans na suka karbi da dama na hali yau ba mu gan kai
da inda muke yau yanda economy mu murka muna ko kuma economy ya bata da menene na advice Dr. Mahmudu Bawumia ne shine mate shi kuma Mahmudu Bawumia ce shine mate na da kuma wai in ke president ne ko ke driver ne shi baka karban advice mate ka ta kake zuku ne isa advice ne samu da duka wucin Dr. Mahmudu Bawumia samu advice ne wulga mu cikin wannan dam ya buga sunan malam fare mu maka mu gaske mana any president or a leader who will be unwise and not to take the advice of his vice president or any of his government officials or appointees, then that means that president, he doesn't know what it's about. Kama mate shi na e lead shi mislead shi e je wulga mu cikin rami na muke yawa kanga esa duka da yani or be lies duka da yani or be the same ba wani gwada abu wai wanga yes shi da ke rike da siyan amma ke mate na inda driver ne je na careless driving na ba ke no ka bashi wannan advice kamar yi careless driving me yasa ba ka ce maka makari careless driving ba na gwaje kwa fadi ya kai kuma kai wani abu ke kai kun ka cire mu cikin wannan rami na kwa fadi na esa in nutshell na Dr. Mahmudu Bawumia be ya ce kamar shi ba shi na cikin wanga mess da wala kuma malafari ina end karshe magana ke bin ka understand kamar kamin covid-19 economy in Ghana ya rushe sannan covid-19 je ka duba 2017 report na 2017 report na wanga World Bank director credit goes to His Excellency John Dramani Mahama and the NDC, that's the previous administration. Coming COVID-19 economy in Ghana she ya rushe malam fari haka da ke gajiya yana gajiya it's like it's defending which is undefendable yana defend yana rigima yana shani unemployment during their tenure 2015 2014 2016 one demonstration ba ga cikin garin gaba mun ga different type of demonstration cikin garin game da aiki. When was the last time you saw nurses doing demonstration? When was the last time you saw different institutions doing demonstrations? Much I'm telling you, 24-hour economy. 24-hour economy. 24-hour economy is already there in the system. So, I'm going to show you take an phobia. But the communist Ghanaians, because during your tenure, 2013, 2014, 2015, series of demonstrations, and what happens when we get demonstration? Shani Aiki. No. So if you know what Abu? No, Abu. Salary wages. Master, when you were talking, not everything you were saying that I love, but I kept very mute. Let me do my stuff, please. Please. Unemployment, how do you call it? Our president, the AJ Ishani IMF. Yasa Wanangaba. That even as I know what Nina is talking about haircut. Master, your friend is saying, if you are doing something, you have to make sure you involve everybody. In that you wanna you bata wanna you have to sacrifice something for something. Esa, what do you mean? Shut up. But no, put it on track. So I'm Let me tell you, Malavari, NDC can go everywhere. Suzagi Bawumia, making him popular by insulting him. You can insult Bawumia, you can pair Mahama and Bawumia anywhere. They match. I'm telling you, Mahama is not equal to Bawumia in everything. During his vice-ship and being his best, up to now, he's not his co-equal. That man is smart. Let me clear about the unemployment. Unemployment. Mama, better message. Forget your number. So for now, he's desperate. He's confused. He don't know what to say. What do you copy? The Kafara 24-hour economy. In the Shike was speaking now. Kaji 24-hour economy chicken. Kaji 24-hour economy chicken. In the end, the one experience that during his vice-ship, he has someone experience. Being the president, he will work with it. Be someone ba be koyoiki ba. One time I was feeling war.
He being the vice was the one who was working. Do they want to go call me back? Yes, president there. He knows nothing. Mama didn't add up anything to Ghana. Hey, really? No, nothing. Seriously? Bekara call me back. What Bekara? During his tenure, there was no free SHS. Regional hospital, oh, Massa. That thing, let's hear. Kubari Muji, regional hospital. Are you joking with health? Wanabu? Health infrastructure. Health. Oh, Massa. Ba hospital Garinga. Ba hospital Garinga. Ko sin da shi zo ya gina committee Garinga. Nawa MPP kuka yi dauka. Dewa. Kun kare ana aiki da shi. Oh, so are you telling me Rome was built in a day? No. Are you telling me Rome was built in a day? 7 years to 8 years. Are you telling me Rome was built in a day? I won't take this, please. I allow. Malamvari, are you telling me Rome was built in a day? Since Kwame Nkrumah, why can't I fishing harbor? Said it, what is the president in Ghana? 2. As I go. Muke fight over amche fish harbor. Because I should. Ana build Garini. Ana build. I tell you one. Bari one now. Help me. I can do. You cannot even talk. I can do. You cannot talk. Let me tell you. He's running away from the question. No, you allow me. I'm moderating the. Kuyankuri. And this is soon for straight. And this is soon for straight. Power. About someone here. About someone go be. Mahama ya gaji da aiki. Time there's no samari. Be ya aiki ba. Ba yon da su for ba. Kudi si akare na mun kudi ne. Kudi ngare ke ne ma. Ba aiki zo yi ba. Kar mu mistake. Be ya aiki the 4 years. Mahama can never add anything to 4 years. Kun copy policy. Mahama be the policy. 24 hour economy. Yankuri. During Baume's speech, ya yi magana 24 hour economy. Bai ba. Ya gwada hanyar da dai kallo. Ya ce already kuna akwai abubuwa da kuke da yake run 24 hours. Already there a lot. Ba mu ke yin ba. No. Ya ambaci 24 hours. He was referring to already existing. Abin da shi. Company bai ce shi yayi ba. We already companies in the can run 24 hour. Yes, that was what he was saying. Like our bottling companies, like Pepsi, now 24-hour economy. Coca-Cola now 24-hour economy. J Industrial, the plastic companies, and 24-hour economy now is about demand and supply. If your supply is less, we are canceling. He living from day one. From day one, be sober. Kuma, the way of Baumia revenue collection now is different. Yeah, the different there. Now. Feed the emission levy. Baumia. See, they go to cover the candidates can be revenue. She there is digital, can be revenue. Kanda previously we were having 4.5 million every as soon as month. Yazo ya kawo digital now can cover revenue ECG. Muna some 1.2 billion. Yazo ya add up times 2 plus. So it tells you, is one revenues now. There are levies in the day council. One emission levy, EV levy, whatever levy now, it's not going to help. If only he's getting his revenue right. It's just simple. Come on, she means it's actually they use 50 ministers in now. Means of collecting his revenue is not practical. It's digital. So in Kasokaki, is things very flexible for everybody to involve himself in tax paying. But you look at the Kiwangaji. It's a revenue collection. Baumia is smart in those things. He's an IT person. So he's smart in those cancellation of e-levy and other emission and whatever levies he will do, and it will not affect him or affect the state. Mama has nothing to add up to Ghanaians. Yes, Mama better come to the Ghanaians. As I can say, come be copy 24-hour economy. Bamu magana chikimba. Mumfadi mai. It's already existing. Don't miss a government in the power. Who can introduce emission levy? She goes look at Chema. Kana cikin gwamnati nawa ba ku kare mulki ba shi ga zo ka ce kabarin kai ka zo ka fi da shi wurin don ka ina kawo ra'ayi na nace ina kawo ra'ayi na ka ra'ayi ya jawo na bu shi ya farsa mama mai fadi ai shi ya farsa na cikin speech na mama bai da magana da ya fadi magana the only to da ya je duka Ghana nan duka 24-hour economy 24-hour economy ga yana damu bai damu mu ji mama wai tun da yazo ce 24-hour economy NPP kuka tashi Malam Fari yankuri 24-hour economy aton som ya bache don't people are saying I have a picture on my phone 24-hour it's working a pharmacist it's working 24-hour I took a picture of it it's 24-hour it's written there and they're working if you go there 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock I'm matching so they should not come and blind us with it's a fraud.
It's a fraud. It's a fraud. 24-hour economy is a fraud. Carry any. Sooner copy. Carry any. Oh. Funda NDC mukache 24-hour economy. Kokonsu ya pashi. Yo Malafari, Kasam by the virtue of Mama Cow Wanka policy out is a Fred Gabade come on 24-hour. Kasam companies the Daman Nagabade no soon adopt when not 24-hour. Soon far Gabadia. Domin they Fadi now. Ya follow the day one companies they work on. So far, she was in Money Timoko in Shikomaki. The master, the owner of the idea will be a better implementer than Ken the KKG idea. It's the same applies to free SHS. Kanajina, Malafari, Malafari, don't tell the president Mama, it's a common 24-hour economy. Gabadiano. So we BBC, CNN, Al Jazeera, so discuss one issue. These are international platforms. So discuss. So more economy in Ghana, economy such as that of Ghana, 24-hour economy. Yeah, help them. They are already there. Economy. Companies they were 24-hour economy. Companies they were soon 24 hours. Companies they were. Carry they are already there. They are already there. They are already there. No. Soon I exist. Mama ya frustrate na career king. It's a fraud. 24-hour economy is a fraud. Mama career ni be ya kara ko. Ya kare aiki. Kaga 24. Mama ya kare aiki. Tam da kasma samari ma be ya kara ko baba yau ba. Mama ya kare komi. 24-hour economy. Go to the filling station. Go to the pharmacy. Go to the hospital. Go to the police station. 24-hour economy is existing. 24-hour economy is existing. Mama cannot add anything. How can read message? Salamat Suala. Where Akufo-Addo has done so well, no NDC government can compare to his government. It's a fact. It's a fact. GAI is for parliament. Nobody challenge him. It's a fact. No, you read your message. Akufo-Addo has marvelously won. NDC are too desperate and want to lie their way to power, but never again. You see. One way, Salam Muhammad. We tell the NDC man to give us a break. Thank you. We will still break the 8. NDC have nothing to offer. The same banks, the NDC have them support from the Bank of Ghana, yet wasn't sustainable. How then do this government want to continue with same? The cleanup rather has helped the banks to be resilient to shocks. Otherwise, they wouldn't have survived under COVID-19 and DDEP. Ghanaians are not disappointed in Akufo-Addo and MPP. It's only the NDC who are in desperation trying to misrepresent facts. Inshallah, DMB and MPP will win the 7th December elections and enhance upon the progress we have made as a country. We Mishibi Karasuna Shiba Yankuyuka send message in Karasuna. Okay. Good evening, Malam Fari Amadiza from Newtown, MPP, never again. We about the 24-hour economy by Mahama. My question is, where are the villagers going to do their 24-hour economy? This is from Idrisu Gumua East. Maskolo Kukmo Kunya Kukira, you can call us 0553 683 010 0553 683 010. You can call us and be part of the program before the call starts coming. Kind 24-hour economy. Tunda 24-hour economy land. Mutanina baso suna kwana. Kuma ba ya wani mutum free SHS. Hello, ya sunan kai inda kake kira. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sunan ka da inda kake. Wala wala farsan da yin. Sannu ka da yan kuri wani ne? Ya ku sunan Muhammad daga Mamobi. Muna jinka. Barka da wala. Barka ka dai ina jinka yi magana. Malam na dan tambaye kai dan tambaye wannan question nace ban inde 24 ko ne aiki sai ka tashi ni mana zo zama kenan. Na tashi ka zo ka zauna. Inde kai ka tashi ni mana zo don 24 ko ne kenan. TV station da babu kashewa yana aiki 24 hours.
ina ba program ba ku fi ali 25 economy ali wannan dai to shi dai gaskiya ton sun ku na malafari mun gode da naka kira da kauna kai kuma kai kira 0553 683 ya kuri sunan ka da inda kake kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Ya sunana Abubakar. Muna jin ka. Ya kuri sunana Abubakar Sadiq. Na muna jin ka. Ya kuri samari MPP na a gaya mai samu hankuri zai tsoye muna magana samu hankuri ina kuwa ba kowane dai ba mu ji tsoro ba. Wa gaya ma ba kowane dai ban su ji tsoro ba. Call ya dropped. Ya kuri sunan ka da inda kake kira. Hello. Ya kuri idan ka kira kana son mu yi fira ka kashe muryan talabishin ka na farko ya so ka saurare mu kan fonin ka shi dai ban mu yi fira kai ka kira 0553. Okay, muna da caller kan line. Ya kuri sunan ka da inda kake kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Ya sunana Hidir Yakub. Na muna jin ka. Yawa kan maganar nan da ake yawa sunana Hidir Yakub. Na muna jin ka yi magana. Yawa to gaskiya tsakani da Allah wayannan shi Mahmudu Bawumia da John Mamman. Hello? Na mi magana. Yawa shi John Mamman da Mahmudu Bawumia gaskiya sun sa kunya. Saboda ku yan arewa ku zo kuna ta zagin juna maimakon yanzu Allah ya ba mu nasara yau dan arewa zai hau. Amma sai ku zo kuna ta zagin juna wannan ce wannan makareci ne wannan ce wannan makareci ne saboda Allah maimakon ku haɗa kai ku san yadda mulki za ku rike mulki duk wanda Allah ya ba alhamdulillah amma sai ku zo kuna ta fada kuna ta zagin juna kun bar mutanen da suna ta mana dariya. Yau Allah ya kawo mulkin zai zo arewa ko kai kirkan ne ko kai musulmi ne namu dukkan su namu ne Bawumia ni na san Bawumia na san baban shi domin I was born 1947 na san baban Bawumia sannan shi a Kukwado na san baban shi wurin lokacin ina buga wurin muke zuwa kam kamin mu je mu buga mu hadu da Hearts ko Olympics yasa duk ba wanda ban san abin nan su ba saboda Allah kun zo kuna ta fada kuna ta zagin juna ka kotar su ku wanda zagi wannan ya zagi ai duk abin da kuke fadi ina ce abin da kuke fadi mun gode kwarai da kira da kamana kai kuma kai ka kira 0553683010 ya hankuri sunan ka da inda kake kira. Hello. Na'am. Hello. Salamu alaikum. Wa alaiki salam, sunan ki da inda kake kira. Sunana Safiya kasuwa. Safiya muna jinki. Ba izi bane. Batun kwace fawai na ai ko dama yana ciki. Kwace fawai ba tun kamin mu tashi na mu girma duka yana ana aiki haka ne. Yankuri idan kuka kira dokoki ne doka ake aikin da shi in ka ce baka bin dokan ka kira kaga muna so mu yi fira da kai amma ba mu yi fira da kai idan ka kira doka na farko shine ka kashe muryan television ka kashe in an ce kashe it means lower the volume on your TV set ka launch kurum ka yi fira da mu kan fonin ka yankuri sunan ka da inda ka kira na kashe na muna jinka. To sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan karamin Bawumia da ke Igbo da kuma. Muna ji. Ina inda shugaban kasa mai kiran gado yake da Mahmudu Bawumia. Ina masa fatan alkhairi kuma bin Abdullahi Banjamin Abedi shi. In ka duba shugaban kasa ya yi bayani a majalisar dokoki kuma ya faɗi duk abin da zai faɗa. Mu abin da ya faɗa ya yi mana daidai kuma shi ba ma'asumi bane kuma ba Allah bane zai faɗi komai da ake so ya faɗa abin da ya dace ya faɗa ya faɗa
kuma na ku ado ko Qur'ani da ko tsakara in fata baki a wurin mutanen NDC ba su ce yayi daidai ba da samu abin da yayi daidai kuma yanda ka dace da shi insha Allah abubuwan da yake da zai karasa kafin Dr. Mahmudu Bawumia zai tabba ya ci gaba da turawa insha Allah zai dage kuma ya nuna mana Bawumia ne cikakken ne na gari mai taimakonsa direba ya tafi da aiki yadda ya kamata baya cobo baya ciwa-ciwa amma wani mai lokacin da kuke direban sa ne ya kamata a binciki wannan mai din saboda ina zargin sa da cobo da ciwa-ciwa da haka insha Allah Dr. Mahmudu Bawumia shine shugaban kasar Ghana a nan gaba kuma da abin da indike suke faɗa wasu 24 hours ne kwanan ne babu abin faɗa ne wallahi babu mu da ba ciki abin ne well call ya drop Abba Jibril mun gode kwarai bani pick last call na yaso mu dawo studio mu zo mu ci gaba da tattaunawa yan kuri sunan ka da inda kake kira assalamu alaikum wa alaikum salam sunan ka da inda kake kira yan kuri come again ba mu jinka kace dada so it's two about two and God about two Gode correct naka call the kai bari read message ngashi ya na zurinka. Well, good evening. We are voting for NPP again and come 2024 Kweku Isaac SCC, I don't know what that means. When we hi, I'm Vim Youth President from Medina. NDC will win. Ghana Taya NPP people. Ghana Taya atom Ghana mun gaji da mutanen NPP. Mun gode kwarai ku da kuka samu dama kuka kira mu mun gode kwarai. Bani da wasu she kamin mu fara pick call bakin. Kagan batun 24 when we 24 hour nana akwai 24 hour in different forms amma yanzu da zo a karfafa shi a yi a policy a ce a cover wasu areas wasu sectors a bari aiki employment a shoot up kana da 4 minutes shi ya kamata su understand ka shi kai ka cikin magana shi ya yi wani magana da president Nana ke magana wai free SHS need to be what improved kan yau president Nana da kashi ya zo ya confirm kamar gaskiya magana muke ce free SHS ya kamata a review mu shin na gaskiyar kasa mana review daban ne zama da fari kaga mu turancin na English mu kamar review a duba improve kuma a gyara no in ka review me da kai ka review ka kare ka ce baka yi masam she wani matoka wani masayi wanga ya so da shi NDC muka duki kace da ku muka ce kamar currently the current state na needs to be improved. The current state needs to be repaired. Needs to be like in Dogesh needs to be better. Stand the NDC kenan. Mun ce kamar free SHS ga ya kamata mu duba cikin. Wai the last time da kuka ce da ku review. In ka ce improve manan shi me improve kana jara wani. Wai the last time da kuka ce da ku review kun cancel. Wani abu kenan muka ce da mu review muka cancel. Ba mu taba ce da mu review na sin training allowance ba. Mun ce wai me muna cancel allowance na. Eso mu increase in terms of intake student enrollment. Eso suka zo kuma bayan cancel nan sun zo suna da opportunity to take student loan. So apply for student. So apply for student loan just like all the tertiary. That's the review. Esa ande ka check kama no wanda ba we about to review ba. It has nothing to do with review. When you take the nursing allowance. Abina muka ce ni ba muna cancel allowance na. Ama in place of the allowance muna ba opportunity to take student loan. Kuma in place of cancellation allowance na da ku doki student loan na banda taking student loan na da cash ko ku qualify for the student loan na da cash na intake in terms of enrollment kaman da muna dokan 50,000 yau mun doki 100,000 saboda mun block wasu expenditures wani wuri bisa mun use mu kuma ya bada mu doki more nurses muka doki more nurses wannan ma ya lead to the extent kaman Ghana hospitals mu mun samu enough nurses atama mu export ma kuma ka understand na esa wannan na is different to the current abin da ke happen which is free SHS na muka ce kamar no ya kamata a better free SHS na problem red gold green na bai help ina magana da ke ga wasu kannin mu na suna cikin gida yanzu hakan ga me shi na gida da shi zai zama gida for the next 3 months
aka sun je school na sun je su yi just about 2 weeks 3 weeks 4 weeks ne suka komo gidan dai su zama next 3 months isa an ka duba wanga duka muke ce mu improve shi na in the way na me shi bai zo ya zama gida 3 months mu improve shi in the way na even private sectors na duka private schools na duka mun involve su cikin wannan exercise saboda students na yaran duka su je school the same time su duka su bada hanya the same time su zo su je second time the same time su duka su bada hanya su zo back su ko back na third time the same thing su komo wannan muke gwada improvement to shine yau na nado da kashi ya zo gwada kamar gaskiya review ne ya kamata a review sha improve shi don ba ka review ba ka improve kuma review nan na magana kin at this point in time NDC mun review kuma mun gan problems associated with this ne kamata da solutions no kuma ne kamata mu profile so mu samu a improve shi isa ka kan ka duba magangan duka ababai da daman na NDC tun opposition muna fadi wannan gashi na yau su da kansu na copy yanzu haka domin ga cikin one of the copy non na nado yazo sai kamar wai yanzu dai mun yi understand mun improve shi cikin copy na no kenan isa in the nutshell yanzu haka Ghanaians sun gan abin ake cewa NPP sun ga abin ake cewa NDC kuma malam fari in ka yau ka ce loans su yi kuwa kawai a doki loan amma yau loans na muka doki duka gashi na ke da kan ka kira guda ka kira na wai sun yi wani ka tambaye shi magana kun yi hospital one hospital hali ya na maybe say next week muka zo sanan da shi research sanan next week ne zo shi zo gwa na gode esa hospital da dama the banks da ababai da aiki dewa interchange da sauran sun ga duka mun yi amma yau ka tambaye shi one hospital suka yi ya je na kira ma fishing abo an tambaye ka fishing abo hospital aka tambaye ka ba tambaye ka fishing abo kana da 4 minutes ka sauka na gode concerning hospitals in da yake yin hospital ne wasu ka gina da yawa suna NDC na magana kaman garin nasu ne kamar su suka fara komi from crank to crank they don't know but some governance is continuation wani yayi wani zai continue from somewhere wani ya nemi fund ne ajiye ka zo ka fara aiki ka zo ka yi aiki sai ka ce kai komi kamar yadda muka build a solid energy sector maganar da yake yi kuna takama wai light na sai kai maganar da yake yi da yawa even wannan ma akwai duso sakaran jangan gwana ana kashe malam fari de waira eno ni bebi oshe di osun da ye mun su da ya otin ni trim na na don ko kufa de Bawumia to ka free SHS Muhammad knows nothing about free SHS from day one enye ye syndrome we know Ghanaians will attest to what I'm saying here. I'm not lying to Ghanaians. See, one progressive, now let me tell you, they did that for the NDC caucus. Come on, can they say NDC caucus? No, I am from Hunjim. I'm a Kobua, Kakra, Nemama Kakra, I'm going to go to Tonko, Kosiano, now we are empty. Alternative is empty. Mahama is empty now as we speak. Mahama has nothing good. So the students who were enrolled in that free senior high school now, NDC as a party, which is led by Mahama, has nothing good to offer. Let me tell you, we're not 24-hour economy. Like the callers were saying, it's already existing. And I'm calling a 24-hour. Ndani and say fuel. By now, now the fuel. 24 hours. 3 o'clock as I'm full. Nkete ko shell na aiki 24 hours goal na wuri ina aiki ko na ka bisu na aiki 24 hours kar NDC su wanda suka wani abun da bai tuba ba su da komai da suka hawo since Kwame Nkrumah regime 2 harbors in Ghana na don ko kufa don Bawumia sun kara biyu fishing harbor sun kara biyu then we are not expecting NDCs to say anything good about the Sona. We are addressing Ghanaians, not NDCs. And Ghanaians, we are addressing Ghanaians. Listen to me. I will come as I'm crying. Say Ukra, or say Wasa, or bet you the part. That's going to look at your camera. That's how I look at you. That's how I can shame. Na ma'auni ranar juma'a mun dawo kan wannan dalili mu gabatar muku da shi wannan shiri wanda da muka ba da dama kuka shigo ciki kuma ka tufa albarkacin bakin ku kun gode godiya na zuwa ga Sami a MCR Astu Janka Khadijatu Kubra Kailani sunana Malam Fari ku kasance da Baina TV connected to your world.
The country where I come from, the truth is an irony, just like animal.